Good morning, Mosala Mahle. Sanamugela Lamhlele Kusile breakfast shows Bankol Kutsini Katek Voganati and Lamhlek Senibung Lesbi. It is the 8th of November 2022. I'm with my colleagues. Good morning. Good morning, Lungelele. Yeah. Once again, Yeah, the earliest flock of birds catches the first swim. Happy to be here with you again, Lungelele. You look lovely, by the way. All right, thank you. You too as well. We're only 12 days away from the FIFA World Cup 2022 Qatar, which will take place at the Al Bayt Stadium in Qatar. Looking to be a very momentous occasion as the host country, Qatar, is playing against Ecuador, but a very exciting part of the whole World Cup. The opening lineup, the musicians, they have the Korean BTS band. Yeah, Shakira as well. Shakira is there. Remember Shakira for Waka Waka in 2010. Yeah. Who else? Dua Lipa is going to. Yes. Little BTS, Baby. Yes. Korean group BTS. It is quite famous now. So we're looking forward to that. So we're looking forward to the FIFA World Cup this year. And in international news, UN division estimated ukuthi ngemhla 15 November, which is next week, kubheke ukuthi population ikhule ifike ku-8 billion and kubheke ukuthi by 2030 le population iphinde ikhule futhi iye ku-8.5 billion. Estimates ke lawa lendiwe ngenhlangano yakamhlaba i-United Nations, and also iphinde project ukuthi the population will continue to grow by 2030 noma by 2050 population itawunyuka ifike ku-9.7 billion. And by the 2080s, itawufika iye ku 10.4 billion, and bayaveta ukuthi life expectancy is 77 years by 2050. These are estimates by the UN division. Kanti-ke Lungelele nase-Egypt njengoba sishilo itolo ukuthi kucale umhlangano lomkhulu webaholi bemave labaqhamuka emaveni la over 120 nabohulumende babo babuketa nje tindzaba tekubuka kuguquguquka kwesimo selitulu. Mvunankulu-ke Lungelele welive lase-England, live lemangisi, uthule inkulumo yakhe yokucala itolo lapho khona fake nje indzaba lenkulu ekuthenini the war between Ukraine and Russia is not a reason to be remiss and turn a blind eye to tindzaba the climate change. Uyagcizelela ke Mvunankulu ubeke nje emagama akhe wathi Putin's abhorrent war in Ukraine and rising energy prices across the world are not a reason to go slow on climate change. They are a reason to act faster. Yeah, he did also say ukuthi security kanye ne climate change diyahambisana, so it's important that vele isenjedwe ngekuphangisa indzaba lecubeka khona e-Ukraine. Kanti on the show today sidabe sikhulumisana nebamfu labasha labaseliyengo labasuka eluyengo bahlangene ke nebamfu labasha labasuka khona kalobamba lomdzala batabe banemsebenzi i-summit, community development summit this week on Thursday. Kulandzela ukuthi babamfu labasha babone ukuthi solo kulikhunyana kutfula imisebenzi ngalezi zafu ke benesiqiniseko ukuthi kube nale summits lapho batawufundiswa khona ngetamabhizinisi, bafundiswe ukuthi imali iphathwa kanjani, business uyisungula kanjani, mase uyisungulile kumele ukuthi uyende kanjani. So kutabe kune tinkampani efaka ekhathi FinCorp kanye ne-Eswatini Bank ukuzama kufundisa laba bamfu labasha ukuthi nabo babe nama skills, particularly business skills. So we will be speaking to the spokesperson of the Luyengo Community Development Committee. Sisaqhubeka nato nje business sitawuphindze sibe nabo baka women in trade and development lapho ke lababuke nje tindzaba tekucecesha ema women led organizations and companies ngetindzaba temazinga kute kutsengiselana. Sitaba naye ke Sebenzile Dlamini longuye founder wayo lenhlangano tabahambisana naye communications and advocacy officer wayo lenhlangano Thembela Msibi. Sitaba buta nje lokunengi kuva ukuthi engabe yini baprompt ukuthi bafundzise especially women led organization and zabeni temazinga kutsengiselana. Right, it's 4 minutes after 6. Let's take a break. Nasibuya sathatha indaba tefuthi ekuqala. Pay your TV license quickly and easily with MTN Momo. Simply dial *007 *3 hash and select option 8 for TV license. Enter your national ID number as your reference and the amount you wish to pay. Then enter your PIN to confirm your payment. Once your payment has been made,
you'll receive a confirmation SMS of your payment. If you're a first-time payer, you get another SMS for your TV license. So legalize your entertainment from the comfort of your home. Pay your TV license the easy and convenient way with MTN Momo. Everywhere you go, MTN. I do the most. Watch local TV on the go with the Eswatini TV app for only 20 emalangeni per month. Do the most with Eswatini TV app. Download from Google Play Store or App Store. We're good together. Everywhere you go, MTN. Asimze sekuvusele siyakumukela nawo losanza kusivulela kulesikhathi sidabukade indzaba futhi ekucala. Sewuvule ngokusemthethweni umhlangano wabaholi ngaphansi kwe-COP27 lobanjwe edolobheni iSharm el-Sheikh e-Egypt. Nomhlangano uvulwe ngumengameli welive lase-Egypt Abdel Fattah el-Sisi lonxuse abaholi ukuthi sesifikile isikhathi sokuthi bathathe inyathelo lekubonakalako kuvikela umhlaba ngoba sive emhlabeni wonke sethembe abaholi ukuthi bende lokufanele kusivikela. Mfunankulu welive Cleopas Dlamini lomelele ingwenyama inkosi Mswati wesithathu kanye nelibandla laliholako bawungenele lo mhlangano. Ekufikeni kwakhe eSharm el-Sheikh Convention Center Mfunankulu Cleopas Dlamini wemukelwe ngumengameli welive lase-Egypt Abdel Fattah el-Sisi kanye namapalane jikelele wenhlangano yakamhlaba Antonio Guterres. Mfunankulu bese uchubekela ngekhathi emhlanganweni wahlanganyela nalabanye abaholi bemave kanye nabohulumende nakuvulwa ngalokho semthethweni lomhlangano wabaholi. Asathula inkulumo yakhe umengameli Abdel Fattah el-Sisi ukhumbute abaholi ukuthi sive emhlabeni wonke jikelele sibekela ithemba kubo ukuthi bete nemasu lanesisombululo kule nkinga eguquguquka kwesimo selitulo. Umengameli el-Sisi uthi ukuguquguquka kwesimo selitulo sekuya ngekuba madima emhlabeni ngakho sekumele ukuthi baholi basebenzisane kakhulu kunakucala kuthi kutophepha sive kule nkinga. This UN climate conference is a reminder that the answer is in our hands, and the clock is ticking. Mapalane jikelele wenhlangano yakamhlaba Antonio Guterres uthi baholi ababambisane bathule isombululo kule nkinga eguquguquka kwesimo selitulo. Unxuse emavela sathuthukile ukuthi akabuye ahambe embili enhlelweni tekulwa nalesimo abuye esekele inhlelo temavela sathuthuka tekwetama nekulwa neguquguquka kwesimo selitulo. Guterres uthi uma kungenjalo simo sitawuya ngekubacayi njengoba izinkomba setivele tikhona kulandzela ukuthi umhlaba uhlaselwa tehlakalo njalo. Guterres uthi baholi bayakwati lekumele bakwende ngakho abavele bende konke lekumele bakwende kutovimbela tehlakalo kuphephe umhlaba wetitikulwane letitako. Tindzabeni teSwatini TV kubika Bongani Mathebula eSharm el-Sheikh, Egypt. Indvuna yeliteko letekwatisa inkosatana Sikhanyiso ithi tekuchumana tingumgogodla wetentfutfuko ikakhulukati kumave lasathuthuka lokufaka ekhatsi live leSwatini. Inkosatana beyikhuluma ngesikhathi ihlangene nelibandla lenkampani yelive le-United Arab Emirates i-EMI Gates Holdings. Kulandzela ukuthi live laseSwatini lisayine isivumelwano sekusebenzisana nenkampani yelive le-United Arab Emirates letinde e-Abu Dhabi MIA Gates Holdings emavikini lamabili lendlulile. Libandla lelenkampani ngemsombuluko lihlangane nendvuna yetiko letekwatisa tekuchumana kanye netebuchwephesha Her Royal Highness inkosatana Sikhanyiso kubuka tinhlangothi tekwesekelana etindzabeni tako kuchumana. Indvuna ithi tekuchumana tingumgogodla wetentfutfuko kumave lasatfutfuka lafaka ekhatsi lona live laseSwatini. ICT is one of the most important facets of our development, especially with electronic government. But another unexploited area, I think, is our data collection. We don't have much of space agencies in Africa. You have maybe a few rockets that have been launched, and therefore we don't have our own satellites in the sky, and we can't collect our own data. And most of our innovations in Africa have excelled and have been in the top 10
in all of Africa in Eswatini. So the facilities that I feel His Majesty has already established here, they have a base, but without a space agency, we don't own our data. Mengameli we-MI-Gate Holdings Fatima Alkabi uthi ngalokusebenzisana kwalamave lamabili live laseSwatini litawubona umehluko wentuthuko ngesigaba lesingaba yiminyaka lesihlanu. Everything the good will come in the future. Already everyone here, also me, I promise for the Majesty, you will see after 5 years how will be the Eswatini. Ubudlelwano balamave lamabili ngaphansi kwalezivumelwano butawubona nelive laseSwatini litfutfuka etinhlangothini letifaka ekhatsi tekutsengiselana temandla kuletinye tinhlangothi. Etindzabeni te-Eswatini TV kubika Samkeliswe Khoza ngasikhumbuzo Dlamini eMbabane. Besabambe kuba nguvunankulu uThemba Masuku uthi budlelwane lobuhle lobakhiwa silo semhlaba inkosi Mswati wesithathu nemave kuyalisita live leSwatini ekusunguleni emabhizinisi latawusita ekucasheni yemaswati. Masuku bekakhuluma emahhovisini akhe nakavakashelwe libandla lelichamuka eveni le-United Arab Emirates lebelitovusela kuye litobuka netinhlangothi lapho lingahlanyela khona timali kude emabhizinisini. Induna yemabhizinisi manqoba khumalo ihole libandla lelichamuka eveni le-United Arab Emirates kutovusela lobambe kuba nguvunankulu uThemba Masuku lapha emahhovisini akhe. Leli bandla lapha eveni nje kutobuka tindzawo lapho kungahlanyelwa khona timali kuthuthuke umnotho waseSwatini. Lensike leli bandla litawukhulumisana naye-ke lobambe kuba nguvunankulu ukuthuthukisa lona-ke live lemaswati nekusike-ke bahlanyele timali kutoke temabhizinisi etinhlangosini tahlukahlukane. Lobambe kuba nguvunankulu uthi uyathokota ukuthi leli bandla ukuthi kungahohlwa kwamatolo nje kulandzela luvakasho lenkosi Mswati wesithathu emavikini lamabili nje lengcile lapho khona beyikulela live kuyosomabona-ke bahlanyele timali nabo somabhizinisi ukuthi bete lapha eveni. Lungisele ukuthi bakas-APA bahlangane nabo kuhanjwe kulamatiko latsinzekako. Besibatshela-ke nekwekuthi tinfo letikhona event letenta ukuthi ukhone kuhlanyela timali noma ku-investor human resource nabo ufuna abantu labafundzile emaswati afundzile lamanye noma ngase-skilled isingisi asikhuluma kusho ukuthi nangabe ufikile lo manager wakhona utawukhona kukhuluma singisi ne-skills naso sinabo bodokotela lesibatrainile bameli tinhlangothi nje letinengi botishela naletinye inhlangothi nekwekuthi sibacelela ukuthi bangethi nje ukuthi beta batohlanyela kuphela bafike babuke nokuthi nabe bebayodzinga botishela besingisi babathole la ekhaya ngoba sinabo nabe bayodzinga bameli sinabo nabe badzinga bodokotela sesitrainile sinabo labaningi mhlambe labanga kuyosebenza le naletinye nje inhlangothi. Lonxusele live laseSwatini e-United Arab Emirates Sifiso Dlamini uthi uyabonga ngaleli thuba ukuthi bavule iminyango bete batobuka live laseSwatini. Emaswati akamiyame amsonzelele uhulumende waseSwatini kodwa bate ukhona ke usebenza kulela live njengoba base-UAE bathi vele bakhonela lokho kodwa usebenzisa wona-ke emaswati kulela live. Etindzabeni ngengiyani Msibili naSmuva Shongwe siseMbabane. Besabambe kuba indvuna yetemcebo waphansi nemandla Jabulani Mabuza sewucelela ibandla lelichamuka eveni le-United Arab Emirates kuthi lihlanyele timali elihlangothini lotemcebo waphansi lapha eSwatini ngoba lelive linawo umcebo waphansi lowehlukahlukene. Indvuna ikuvetelwe ukuna yemukela leli bandla lebe livakasho kuleli tiko njengengcenye yokubuka emathuba ekuhlanyela timali kuleli. Emalunga elibandla le-MI-Gate Holdings lichamuka eveni le-United Arab Emirates avakashela litiko lotemcebo waphansi nemandla lapho beliholwa induna yemabhizinisi manqoba khumalo. Leli bandla lichazelwe lapho lingahlanyela khona timali elihlangothini lwamandla lanikwa sithombe ngemnotho welive kulo-ke luhlangothi lotemcebo waphansi nemandla. Losabambe kuba induna kuleli tiko Jabulani Mabuza uthe bagadze ukuthi balithuthukise lolu hlangothi. Naka energy akhona amathuba emaguga dem nje sifuna kwenda i-expansion sifuna ukukhulisa umkhicido we-production ye-electricity lo yendeka laveni. Emrathunka ube nembuto ngokusebenza kolihlangothi lotemcebo waphansi kuleli. We are also interested about coal because under MI-Gate Holding we are exporting trading
not exporting, trading more than 10 million tons of coal per year to different parts of the world. Nemalunga aloke litiko alichazele leli bandla ayiphendula ke nayo ke imibuto. A lot of things have been done, so we are towards the end of the process because we are waiting for the results of the study of a facility that will be of a capacity of 20 million liters petrol and 20 million liters diesel. Litiko ke lisebenta ukuthi litikicitele gesi kwatise ukuthi siyaphela sivumelwano na Eskom wase South Africa. Etindzabeni ngengiyane emsibingi naSmuva Shongwe eMbabane. Umxhumanisi welibandla leliphungathe ehlakalo i-National Disaster Management Agency wandile mavuso uthi timvula letinkhulu letihlasele esifundzeni saseshiselweni kulembela somvo lephelile tishiye imiti lelikhulu ne-45 ilimele kanti kuthi kamedeke bantfu labangemakhulu lasikhombisa ne-25. Akulokunye umxhumanisi wenkampani yagesi kanye nesive ekhaya mavuso uthi imiti leyinkulungwane ne-500 isele ide gesi ngenxa yaletimvula. Tindzawo letlimele kakhulu ngalesiphepho ngule yasensingisini hluthi kanye nasenhlangano kubala kuletinye. Umxhumanisi welibandla lekuphungathe ehlakalo kuleli wandile mavuso uchaza kabanti. eHosia ensingizini kube nemiti leng-35 la khona amathayela alimele ashawa sangqotfo lamanye aphephuka. Kwathi ensingizini futhi kuleyo area leyo kwaba nemiti leng-85 la khona emafastelo ashaywe sangqotfo. Imiti ke bantfu labathikametwe ngelesehlakalo babe-425 la babulalelwe la khona emafastelo afile. Shisele nwane eposini kube nemuti munye la khona i-roofing noma emathayela alimela ashawa sangqotfo. Kwathi khona eshiselweni futhi eposini yaba imfica imiti lelimalako la khona mafastelo ashaywe sangqotfo khona. Bantfu labathikabetekile babe-45 bese kuthi kasomndongo ensubane imiti leng-15 ishayekile la khona imathayela nemafastelo alimeta ashawa sangqotfo. Umxhumanisi wenkampani yamagesi kuleli kanye nesife ekhaya amavuso uchaza ngemonakalo loyentekile emayinini abo gesi. Ikakhulu emakhasimende acale kuphelelwa ngegesi kuleto tindzawo leto ngemgcibelo lapho labenina kakhulu khona lidulu. Kuletinye ke tindzawo sola sikhona kufinyelela khona kodwa labanye sesikhonile kubabuyiselela lo gesi. Siyathemba ukuthi mtawuthi lishona la kusasa onke lawo makhasimende abe asitakele. Njengaloku hlobo selethwe sesive siyexwayisa ukuthi asitigatsa sitiphephise embaneni njengaloku sokuvela ucalile kwendlula nemphefumulo. Letindzabeni kubika Fortune Dlangamandla. Mina Muzi Mkhonta sisembabane. Buchopho emphakathi kumamisa sikelela Gamethe ubonga hulumende ngenhlangothi lwakhe leliphungathe ehlakalo ngekusukumela itulu yasite emakhaya lapho ephukelwe kuletimvula lebethambisana nemoya letihlasele esifundza saselibonjeni evekini eliphelile. Gamethe uthi emakhaya lamathathu atfolela usito kuleli bandla kanti umunye umuti wakhelwe indlu kabusha. Emavikini laphelile lomsakazo uvete indzaba yekuphephuka kweliphahla kumakhaya lalishumi enkundleni yasesithobelweni. Libandla leliphungathe ehlakalo lisukumele etulu lavakashela lamakhaya kuyobona umonakalo. Leli bandla libese liniketa imiti lemithathu impahla yekufulela kanti liphinzela kha indlu kabusha lebekade ingekho esimeni lesikahle ngenxa yayo imvula. Mfanyana Dlamini wendzawo yasemadvubeni esithobelweni utubulalele emabhodlela kuhulumende waveta nekuthi letimvula letichubeka kweveni bekade tophelela kuye kodwa ngalolisito lalitfolile akusenjalo ngilophephile. Ngiyathokoza kakhulu kuhulumende wakangwane longisite ngingathi ukuthi ngidawuthathani ngibhice nani. Ngako ngibonga ukuthi uhulumende asangisite kangaka nginganalutho. Ukuthi ke uhulumende angagcini ngami. Buchopho emphakathi kumamisa sikelela Gamethe uthumise uhulumende njengoba avetile ukuthi yimiti leswele kakhulu lena letfoleke lolusito. Akusilapha kuphela phela sitakele khona. Lakithi nje emakhaya abamanengane impela. Yebo ke lamanye asengasitakala kodwa ke lamanengi asasitakele.
Umxhumanisi welibandla leliphungathe ehlakalo Evan Wandile Mavuso uthi letimvula lebetikhona kule mpelasonto tiphephule imiti lelinganiselwa kulelikhulu ne45. Umbiko uhlanganiswe ngithembelihle Magutshwa Thombe tibuya kumamisa. Litiko letekuhlela nekuthuthukiswa komnotho selethule umgomo wenhlalakahle yesive samaSwati phecelezi i-National Population Policy kubantu abenkosi lababuke imango kanye nabo babetikhulu besifundza sakaHhohho. Lokhu kulandzela ukuthi lelitiko lihlangane nabo labantu labadzala eminyakeni wa-2020 ngenyanga yeMphala kutawucela kubanjiswa ekucoleni lomgomo. Umbalaleli omkhulu etiko letekuhlela nekuthuthukiswa komnotho Thabisile Mlangeni uthi kuhlangana nabo babetikhulu bekutawubuketa kwekuthi ngabe konke lokho kulomgomo njengoba sewubhaliwe ngiko yini lokwashiwo sive. Sibaniketa lithuba lokuthi babone ukuthi kule mivo nemibono beyabekwa during the consultation process sikhonile lokuthi vele sibeve kahle hle ukuthi bathi yini lengasita sive. Lokhulumele bobabetikhulu umntwana enkosi Kekela uthi kungumthandazo wabo kwekuthi lo mgomo usheshe uphase kude usite ekufukuleni umnotho welive. Policy ingasheshe imane isebenze kungasenda ukuthi umnotho wethu ukhuphuke ngaloko ukuthi nakunale ndlela yokuthi kumele ukhuphuke kanjani. Lobukele wovisi la kaMhlabuhlangene letelubalo lekungulona lisekele kubuketwa kwalomgomo Margaret Twala uthi lo mgomo utawusita kuthuthukisa indlela lelitiko lisita ngayo imimango. Ngoba leli sikutholile kusineta sithombe sekuthi manje kufanele athathe yiphi direction kule policy lensha libukete tona tindzaba ukuthi abantu baphile kahle la eveni. Lelitiko lisitawuvakashela naletinye tifundza telive ungakethulwa lomgomo endlini yePhalamende lapho utawuphasiswa khona. Etindzabeni yeSwatini TV ngibonga Simagagu le hotel laseSpiki. Umcwaningi wetemcebo waphansi Dr. Nowandleko uthi live lisayicwaningisisa simo sekutamatama kwemhlaba kuleli kulandzela ukuthi live leNingizimu Afrika libe nekutamatama kwemhlaba elangeni langemgcibelo nelisondvo. Ekubeni live leNingizimu Afrika libe nekutamatama kwemhlaba elangeni langemgcibelo nangelisomvo, umphathi weluhlangothi lwaka-Geology Survey itiko letemcebo waphansi nemandla Dr. Nowandleko uthi live laseSwatini liyasicwaningisisa lesimo kanye nematfuba noma-ke trends ekuthi live laseSwatini nalo ligcine liba nako lokutamatama kwemhlaba. Dr. Nhleko uchazile ukuthi kunelufa noma-ke Rift Valley lelisuka enhla nelivekati le-Afrika lasekwenteka khona lokutamatama kwemhlaba lelive laseSwatini lisemgubudleni walo. So kwenta kwalokutamata kwemhlaba kuyenteka vele kubangelwa ngilokuthi kucondzene nalo lufa lochamba ledolobha Kenya lokudla lo Africa la ngasempumalanga so kuhle kwenteka but kulamalanga sikwenteka kakhudlwanyana nje siyakunaka nje kugelanzela last year sibenako besinako lo minyaka 2019 so 2021 kwaba ngekho 2020 so lo nyaka sekuba nalaba lesibafunza amabili sengapheli leminyaka sathi makhompyutha bakhona machabo okugcina lo nyaka kodwa kuyenteka kulukhuni kukumonitor uya recorda sekwendekile ngedwa kwathi kodwa uyayibona ngathi ngesilungu itrend lokuthi kwenteka kanjani njengokusho nje sinyawo siyakwazi kunako lokuphinzelana kanti bekusokuthulile. Live laseSwatini linetiteshi letisihlanu letisabalele nelive lonke letichubeka nekulandzelela timo letifaka ekhatsi kona kutamatama kwemhlaba. Etindzabeni yeSwatini TV kubika Samkeliswe Khoza ngasikhumbuzo Dlamini eMbabane. Umfuyi wetinkukhu eMpaka esifundzeni saselibonjeni iKhanyisile Gininza ukhuta umhlolo kulandzela ukuthi itinkukhu takhe tabora mtutu ticale kubulalana todvwa. Gininza uthi tilinganiselwa kuletinge-30 bese tifile ngalokubulalana kwalabora mtutu kusukela tacala evikini leliphelile. Lo mfuyi wetinkukhu lokuNkhanyisile Gininza uthi lo mkhuba lokubulalana kwaletinkukhu takhe akhambelane ukuthi akatondli kahle kanye nekuthi timiyetelene kuleli hoka lakhe. Tinkukhu tiyadlana tidlala ama-insides la ngekhathi tiwadla twaceze to onke ama-insides but le ingingela iyasara cause ngoba ilikhunyana so kuhamba kwahamba tasetidla nale nyama. Angathi uthi ngidase tibangwa yini cause ngoba atisi overcrowded tikahle nje
dinaso space tenganjani sana and futhi ngidondla kahle ngiyadipha ekuseni ngidiphe emini ngidiphe entsambama if ngabe ngiyabona ukuthi maybe kaneli kahle bese ngiyadingetetela kudla tiyadla asati inkinga ukuthi ngabe yini kumbe bangasita abantu. Umqondisi wetilwane etiko letekulima Dr. Xolani Dlamini nakatsinva ngalendzaba ukuthi tekusete lokubikiwe ngalokubulalana kwalabo Mtutu wasucela tinombolo talabafuyi labatsinzekako ukuthi lelitiko litawutfumela bodokotela kuyocwaninga ucele kuyiphendvula kahle lendzaba ngemuva ukuthi sekuphuma umbiko lophelele wabodokotela betilwane mayelana nalokubulalana kwalabo Mtutu etindzabeni kubika Fortune Dlangamandla isembabane. Imidlalo emqhudelwaneni wenzebe i-MTN Momo Cup lodlalo okulimpela somvo lephelile emaqembu lamabili kanye nalabo labe baqhuba lemidlalo abakalandzeli imithetho yemidlalo webhola lefaka ekhathi inombolo yabadlali labavumelekile enkundleni kanye nemithetho yokudlalisa wona lomqhudelwano lobo usho ukuthi emaqembu nakabambene emidlalweni ku-90 minutes abese aya kuma penalties kodwa kumancamo kuyiwe esikhathini esengetiwe phecelezi extra time. Intatheli yethu Linda Dlamini seyivele ikhona itindlela tebhola esigwaca kusitshela kabanti ngalendzaba. Sikhona khona mbukelisi sendlungulu yebhola esigwaca house lapho khona kunemahhovisi ayo inhlangano lengamela umdlalo webhola kuthi kunemahhovisi nje ayo inhlangano lengamela umdlalo webhola kuphindze kube namahhovisi aye Premier League ushaya yonke imithetho yekudlaliswa komdlalo webhola lapha Even kodwa ke bathi bayishaya lemithetho bahambisane nemithetho wayo inhlangano lengamela umdlalo webhola emhlabeni kulempela songo sibone kuphulwa munye wale mithetho yayo inhlangano lengamela umdlalo webhola emhlabeni lapho khona licembu le Rangers lebelitholana Singizini Hotspurs lapho khona iSingizini Hotspurs igcine incobile ngamagoli amathathu ecanzeni iRangers ithi tena ibuya ekhefini yabuya nebadlali sebangetekile labalishumi kanti siyathi ukuthi badlali abavumelekile ukuthi bangene ekhathi enkundleni balishumi namunye lokufaka ikhathi naye nozinti kodwa ke nompembe olisuku uthi tena keva balandzeli bakhuluma lapha labe bahleli khona wasesoyanaka wababala vele badlali wakhanza ukuthi vele balishumi namabili kodwa ke akusiko lokho kuphela emidlalweni wokugcina kumancamo alendzebe labe kutholana khona licembu leNsingizini Hotspurs litholana nelicembu leMonen Pirates njengoba bekibekiwe ke yonke imncintiswano iba nemithetho yayo umdlalo uthi ingaphela sigaba se-90 minutes nangabe lamacembu lawo abambene uyasho lo mthetho ukuthi kumele babese baya kuma penalties kodwa ke lo mdlalo uye extra time sitamele ke kubathola tisha mthetho talapha ka Premier League kodwa ke asikakhoni kubathola sisemba ukuthi iliswati lamacembu lamabili noma labo labe baphethe umdlalo batalithola ngoba baphule wona umthetho wayo lenhlangano yePremier League of Eswatini so ngathi ihlalela phasi nawumbukeli ubuka ukuthi ingabe ibhola yethu iya phambili noma iya emuva lobike lomsakathi Eswatini TV kutemidlalo ngilinda Dlamini kazitithombe uFortune Dlangamandla 29 minutes after 6 diphesa lapho indzaba futhi ekucala tehlelo sidabahlelo temakethe nasibuya silabe sikhulumisana nalabasuka ka Women in Trade and Development nge-training labayichubako wasenshini esemuseldulo 1 2 3 shayibhola bola 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 baze baphela buhlungu bami bengingatholi banibani namhla senginayo umuntu engixoxa naye ngisidlala naye manje ngiyayibonga nahlelo lwaka foster care program lolwangilethela wena mfana wami namhla senginalo nami luthundulo lwami lwakusasa sengiyathi ukuthi sekukhona umuntu engihlala naye lesixoxa naye Bantwa bethu foster care help raise the future bethembethile Better health, better life. Another season with fresh discussions. Ngetindzaba letibalulekile tetemphilo la ekhaya Eswatini lokunukelela ehlelweni nokuphila masangana. To learn from our health professionals. Psychosocial support group for mothers who are going through the journey of motherhood for all mothers. Nanzi kuphila ube intombi yakeni bebasiphisa nje esontweni ube lijaha lakeni abujaha and knowing that I'm a young man
angeke ufithe la drophini ungabhemi. So vele directly tawufuna nami ngibhemi kanti bengingakufuni lokubhema. Coming to you every Wednesday from 6:30 p.m. here on Eswatini TV. Better health, better life. Your gateway to a healthy living. I do the most. Watch local TV on the go with the Eswatini TV app for only 20 emalangeni per month. Do the most with Eswatini TV app. Download from Google Play Store or App Store. We're good together. Everywhere you go, MTN. Welcome back to your favorite breakfast show. Now, women-owned SMEs, Women in Trade and Development, in partnership with Trade Forward Southern Africa, are facilitating an export readiness training. The training seeks to inculcate standards to ensure that commodities and processed products are safe for use and for consumption, and that they meet the needs of consumers. As the government of Eswatini continues with its efforts to make Eswatini an export-driven economy, such initiatives, especially by the youth, bring hope that indeed the country's economy will be resuscitated. Now, to give us more on this program, I am joined in studio by Women in Trade and Development founder Sebenzile Dlamini and Thembela Msibi, who is the Officer for Communications and Advocacy at Women in Trade and Development. Ladies, good morning. You guys look amazing, by the way. Thank you. You do too. Let's just get straight into it now. Tell us more about this training you are conducting in partnership with Trade Forward Southern Africa, I believe. Thembela. Well, yes. By the way, the women actually recently graduated. This training is to facilitate export readiness, because we want women in Eswatini to actually explore external markets. We're only, 1 million people here, and the market is actually quite saturated. So we want to encourage the women to penetrate external markets. And so it was a great opportunity to partner with Trade Forward Southern Africa on this. And so we're able to teach the women about best practices in cross-border trade, and the women who were in agriculture, specifically horticulture, that would produce commodities, very brilliant product, and some were in cosmetics, and some were producing condiments, spices, your sauces, and some were in green solutions, waste management, some would, recycle. Yeah, they were really brilliant products. So we're really excited to partner with Trade Forward Southern Africa to be able to capacitate women in that space. Loving the diversity when it comes to the products that they are selling, they are trading. Is that intentional? It was, I would say, but of course in the next cohort, I think we are also looking to expand. But yeah, I think the 4 for now was intentional. And then, Sebenzile, what prompted WITAD, Yes. What prompted WITAD to start these trainings? Is there maybe a cause for concern with the quality of brands and maybe products that we are trading as a country? Certainly, Sfiso. Maybe just to start, the biggest concern is that Eswatini-owned businesses remain small and in a majority of cases informal. That is attributed to a number of factors that make it hard for an average Liswati to make a business formal and to actually trade in other countries. So among these informal businesses, we found that a majority of them are women-owned. We know that a country that can develop and reduce inequality and alleviate poverty
is one that focuses on the empowerment of women, because in most economies they are the majority in the population, and their levels of responsibility are higher than than those of men. So it is in our interest to make sure that the women that we support do not end up running informal businesses. They run formal entities that can take their products to the external markets, where they will earn higher incomes because they will be earning foreign exchange. That will also make them to be efficient, because they will produce higher volumes at a lower cost, because they will be certain that all of the produce can be exported to the other countries. That will also make them attractive to financial institutions, because some businesses do not access the credit facilities simply because they are not able to demonstrate how much return they are going to earn after getting the funds. So it becomes a lot easier if you say, I have a market that is demanding so much of my produce. So once you give me the credit, I will definitely be able to earn so many dollars, and I will be able to repay the debt. So the challenge then is, in the international markets, they look for products that meet product safety standards. A lot of Emaswati do not know what it really takes to make a fruit, for example, to be considered safe for consumers. So the training that we provided then focused on two areas. The first one was on making the product that you are making safe for human consumption, and the other element was creating a quality management system in the business to make sure that whatever product you make remains consistent in terms of size, in terms of look, in terms of taste and feel, because you might have noticed, even when you visit the markets in the country, you find a person that's selling handcraft, for example. If there are elephants, all of those elephants will look somewhat different, and they will have, a different kind of feel when you touch them because of the wood that they used. So it's the same thing even when you are making vegetables or sauces or renewables. And that's what we are trying to get the women to understand, that once you get an international order, you have to make sure that all of the goods look exactly the same from January to December. And if you get a 3-year contract, you must make sure that in those 3 years you are producing the same standard, and the products are safe in terms of what has been put in them during the production process and what they have been packaged in, because sometimes the packaging can also result in contamination of the product. And the labels as well, there are minimum standards as to what should be in a label, so that a consumer knows exactly what they are, buying, and make the decision based on whether that product will be safe for them or not. Quite interesting there. I'm also interested on the ratio when it comes to age group. I'm just curious, what is the ratio looking like? Do we have enough youth, or it's saturated by Bantu Labadzala? I'm curious. Certainly, Sfiso, we were quite pleased when we received the applicants. We received 144 applications and selected 30 enterprises. Eventually, 24 women-owned enterprises graduated. And among these women-owned enterprises, more than 60% are led by women who are below 35 years old. Wow. So that was quite, a good turnout. We had mature women whom we truly appreciate, but it was really beneficial to all of us to see that we have a substantial portion of the women coming from the age group 24 to 35. That is a big deal. The government of Eswatini is currently faced, let me just say the country is faced with the plight of youth unemployment. Yes. And to see such an initiative, 60% being the youth, is great. It's great. Thank you. Tembela, you focus on promoting trade.
Are you actively involved on the African Continental Free Trade Area and how it could potentially open up markets, especially for a small country and a small economy like Eswatini, which is looking at leveraging an export-led economy? Oh, this is actually my favorite topic. Let's go. Yeah, so I am following the AFCFTA very closely. Yeah. I have an interest because I do feel like young people should get a piece of the pie. Yes. We stand as a continent to gain, economy-wise, 3.4 trillion. Wow. And young people being the largest population in the country and in Africa as well. I'm not sure if you know, but we are the youngest continent in the world, the whole world. So it is in our best interest as young people to actually want a piece of that pie. And in Eswatini, specifically Eswatini, this is going to help to ensure that our economic policies are inward-looking, so that our SMEs grow. So we do need a value proposition. We do need to have our comparative advantage studied, and we need to find it, actually, and then we need to capitalize on that. And what best way than to actually invest in SMEs? So one of the goals of the training, the long-sightedness of it was to ensure that these women and these young people participate in the AFCFTA to grow their businesses and to become players in intra-African trade as a whole, because not only will they benefit, but it's also for Eswatini. So yes, definitely, I do believe that the AFCFTA brings a lot of opportunities, and as a country, we must be ready for that. Otherwise, we're going to stay behind and always be importing instead of exporting, and which could really increase our revenue as a country. And on that development of the AFCFTA, the implementation strategy as well as its action plan, I'm aware that Eswatini has been hosting about 55 members from about 55 countries from the African Union. Last week, Lapa Mountain View in Babane. I'm aware that you were speaking there. Yes. Did you speak for women? I know that you spoke for the youth. Did you speak for the women? Yes, actually, I spoke for women and youth. Okay. So I was there in my capacity as a young person interested in the AFCFTA and also as a woman in WETAD. So in the group that we were in, were speaking as women and young people, and I was moderating that session. Wow. So I spoke for women and young people who are in business. They were actually talking about the issues that they face, which was great because we were in the presence of continental leaders. We're in the presence of the business community in the country. We are in the presence of policymakers. So I do believe that they actually heard our plight as youth and women, and we will, I'm sure, certainly, hopefully, work together going forward, because we should not be excluded. Women should not be excluded after this process, especially because with WETAD, we have demonstrated that young people and women are actually creative. They make brilliant products. Yes. You should have seen the products that these women came up with. Oh, they are brilliant products. You slap a brilliant label on it and we're good to go. The consistency, those are international products. I like to say that. You actually used a great word, because those are international products. They deserve to be. Yes, they deserve to be in a shelf somewhere in the UK or somewhere in South Africa or Uganda, I love it. I love it. Now, Sebenzile, earlier you touched on trade policies, but I just want to touch on this a little bit. A couple of months ago, the Ministry of Commerce, Industry and Trade and its portfolio committee discussed proposed changes of the Standards and Quality Bill. How important is legislation in trade? It is quite important, Sifiso. In fact, we believe at Women in Trade and Development that legislation on standards and quality should constitute the
business formalization processes. Because in our country, a majority of people who wish to start businesses assume that upon registering a company, your business will be able to penetrate markets and you will generate the revenue and grow, the entity. And then, excuse me, they get really surprised once they register the companies to learn that most of the formal entities, the retailers, the supermarkets, do not want to even list their products in the stores, or let alone take the products to the international markets. So we believe that the legislation should be mainstreamed in entrepreneurial learning, and also be incorporated in all of the capacity building initiatives that are run by different business development service providers in the country. That will give potential entrepreneurs and the women and men that are already running businesses in the country adequate knowledge, because as we're talking about policy, we're talking about legislation. Sometimes these documents are not written in simple English. Yes. They are written by experts in those particular industries. So you find that Eswatini are sort of excluded from implementing these policies and or benefiting from the policies and enforcing the laws in their businesses, simply because they do not get an opportunity to be schooled about what these laws contain. We believe that it is a good move that the government of Eswatini has taken in improving the legislation. We are more likely to see an upward trend in the adoption of standards at SME level, and hopefully that will result in a higher growth rate of SMEs who will then graduate to corporates in the country. But we know that that will not be easy. Yes. To adopt standards, if I may give you an example, if you are growing crops, or vegetables, simple vegetable like cabbage, when we're talking about adopting a standard in that case, we are talking about the global good agricultural practice. And that means that you need to test the soil before you plow the land, to check, if there are any substances or chemicals in the soil before you put your seeds in. You have to then assess the type of fertilizer that you will be utilizing. Sometimes the cheap products or cheap fertilizer, for example, is the one that has, the higher likelihood of being harmful to consumers. But you find that the farmer does not have access to adequate capital at the beginning to go for the more expensive fertilizer that could make the product less susceptible to being hazardous. So it is not easy. We do understand that, and we hope, therefore, that government will also look at how do we assist the SMEs in the country to adopt the standards, by way of meeting them halfway, like we see in other countries. I mean, countries that are even poorer than Eswatini. Malawi, for example, has made a significant improvement in agricultural produce, simply because they understand the income levels of the majority of households. And, their vision is that every household should be, or have some farming activity. But to get there, you've got to meet them where they are, and help them with, not just with the provision of inputs, but with the provision of technologies as well, and other, types of assistance that will help them to make produce that can get out of their countries. Wow. Well, ladies, it's been great having you here. I just want to tell you right now that your efforts in realizing an export-driven economy and the overall national economic growth in the country does not fly below the radar. You're doing an amazing job. Thank you so much for coming to the show. Thank you for having us, Fiso.
Well, there was Sebenzile Dlamini, who is the founder of Women in Trade and Development. She was with Tembela Msibi, who is the Communications and Advocacy Officer in Women in Trade and Development. Such informed answers there. They are doing an amazing job. We are going to take a quick break. When we come back, Lungalele is going to give you traffic update. Do you remember the spinning thing? This is us. This picture represents what we did. We were there when coronavirus wreaked havoc in our population. Together with other stakeholders, we formed the first line, controlling the spread of the unknown and unseen enemy of the people. Anxious ourselves, we collected dead bodies countrywide. At the time when no one wanted to come near dead bodies of loved ones, we did care for our fellow citizens. Thank you, the people of Eswatini and teams of first responders. Watch local TV on the go with the Eswatini TV app for only 20 emalangeni. Come on. Do the most with Eswatini TV app. Download from Google Play Store or App Store. We're good together. Everywhere you go, MTN. Asimze sekumukele ehlelweni Kusile Breakfast Show kusele 5 minutes kuze shine insimbi esikhombisa kulesikhathi sidabuka simo semgwaqo ona Sergeant Gula sikuvusele kulo namhla ekseni ingabe kuhambeka kanjani emigwaqweni live. Anguvusele Thombeni ngalokukhethekile ngivusele umbukelo waloluhlelo nasibuka tibane temgwaqo emadolobheni ethu lamakhulu disebenda kahle lelo lidolobha lelikhulu lembabane lapha endasi kumathapha kamanzini kanjalo nasenhlangano. Noko-ke sithanda ukuqaphelisa yena umshayeli kokuthi emgwaqweni wethu lomkhulu losuka lapha endasi kumathapha wenyuka ude khona embabane kuyasetshenzwa ekhathini ekhathi kuyalungiswa kunanka ema-guardrails lethi nje awubashayeli abanake kakhulu kwadise ukuthi umgwaqo kuleto ndawana leto uyancishiswa kwendeleke ukuthi ke imotolo disebenzise kakhulu umzila lo ngaphandle noma ke lesingathi ke i-driving lane kanti ke kulonye lihlangothi asiphawule ukuthi isiteladi lesikhulu lesisuka lapha ezakhele noma ke lesithamuka lapha bozakhali lesingu Dr. Hind Street kusuka lapha ezakhele uzobheka khona lapha eNazarene etibaneni temgwaqo lapho kuleyo mgwaqo lo linalethi moto lolitaba lisitulu kakhulu kulandela ukuthi nangiya umgwaqo lo ngu-10 Street losuka lapha ezakhele noma ke lapha eRemand ubheke khona lapha ku Pick and Pay noko ke uvale isigatshana kusuka khona lapha eRemand uzoyofika lapha eLibert lekwena ke ukuthi ke nangiya umgwaqo loqhamuka ngemuva kwalapha ku Riverstone ungakhona ke ukusebenzisa leyo mgwaqo loyo bese ke ujikela ngesenxele ubheka khona lapha ku Satellite Bus Rank noma ke wenyukele khona lapha eTulu lapha ku Pick and Pay nje abe kunene asinake kakhulu kuleyo ngcingwana leyo umthamo usetulu kakhulu wetimoto leqhamuke ngwane park letenyuka kodibheka lapha eNazarene lesithi ke sikunake kakhulu isibashayeli lokho ukuthi na usuka etibaneni temgwaqo eNazarene ubheka khona lapha ku Tiger City noma ke Bonyase House uyawubheka khona lapha ezakhele kuleyo mgwaqo loyo kunemalayini lamabili lelingaphandle kakhulu lelingasenxele umzila wemabhasi loyo lesithi ke asikabhekike kukhanza imoto lencane ukusebenzisa imoto lo lithi awuphambana kulamalayini lamabili la ngekhathi noma ke la sebele qhamuka khona lapha endasi ku Tiger City siyacela nje kakhulu lokuthi asikunake lokho sibeketelelana umthamo vele wethu imoto lo usetulu kakhulu yena isiqiniseko sokuthi ke usuka ngesikhathi kuze ukuthi ungadikhanzi ubambeleleka noko ke ataba khona ke amaphoyisa lapha eNazarene kunesiqiniseko sokuthi bayaphungula leti moto lo bayidonsa kuze ukuthi kuhambeke ke kalula kuleyo nhlangothi lolo kanti ke kulonye nhlangothi khona lapha edolobheni kaManzini na usuka lapha kunaya ijunction noma ke four-way stop lebheka khona lapha ka-magistrate uyobheka khona lapha eTulu ngasedubs naleso siteladi leso sivaliwe siyasetshenzwa ke naleso siteladi leso
Tibekiwe-ke timpawu temigwaco lesingayisebenzisa ke kwesikhashana sisesekhathi nekhathi nalo-ke lidolobha. Kanti nalapha ngesheya nawusuka lapha e-GV uhamba kunangiya umgwaco loya uhamba lapha ngemuva kwase-Palm Beach uqhamukele lapha eceleni kwasemavuso. Naleyo mgwaco loyo uyawuthi uvalwe-ke nyalo ekuseni sithi nje awube kunene asibeketelela nene usalungisa imigwaqo futhi buyele ibe sesimeni lesikahle. Siyawulandzela timpawu nje leti yawusiniketa indlela lesingatisebenzisa kwesikhashana. Kanti kule tifunza uyahambeka ngiko nje lesithi nje awasichubeke sinake ama-potholes la khona emigwaqweni sente isiqiniseko sokuthi emehlo akho ngaso sonke isikhathi abangilawa ngilakhaliphile kucenza indlela leya ukwenda kokuthi-ke uhambe ngalokhu uphephile usawusebenzisa umgwaqo. Inifisele-ke ukusebenzela okuhle endlini emsakato naso sike samaswati sifisele ilanga lelihle naleliphephile sisawusebenzisa umgwaqo. Siyabonga kakhulu msakato. Asibonga kakhulu Sergeant Khule kusiniketa loyo mbiko 2 minutes before 7 asiselkhefu sitabene tindzaba tefu tesibili. Mngani, ukasibusisa ungithengele smartphone. Ye mama, asithathe selfie mngani. Awu nani, thatha ngalo bhompompo wakho. Angisho wena uyadlala. Awumngani ngani lo babelo yani? Awu mngani, ngiright ngalo bhompompo wami. Ngiyenetiseka ngale nginakho. Lokunye ngidaba nako ngesikhathi lesifanele. I-HIV isekhona. Asitivikeleni sibamvu labasha. Lo mlayeto wemasomvu niulethela litiko letempilo netinhlangano letina dream services. This is PrEP, otherwise known as pre-exposure prophylaxis. PrEP is for HIV prevention. PrEP can be used by HIV-negative people to protect themselves from HIV. For more information on PrEP, visit your nearest health facility or call 2030. Ngikhumbulile hamba nje ekuseni sengibuya ngikhumbulile basisita ke mfana ngoba bese kukhala libhungane la zonke tindlu sahlala MTT uyayibona le ndzawo basita ke laba bahulumende futhi sinika labantu kanivele nangemhamba itoro bantwana bebakhulela kubantu abadzala umceli nakulomunye Banva bethu foster care help raise the future. Welcome back. It has just gone 7 nyalo ekuseni sitawuthatha ke tindzaba tethu tesibili. Sawuvulwe ngalokusemthethweni umhlangano webaholi ngephansi kwe-COP27 lobanjelwe edolobheni le-Sharm el-Sheikh e-Egypt. Lo mhlangano uvulwe ngumengameli welive lase-Egypt Abdel Fattah el-Sisi lonxuse baholi ukuthi sesifikile isikhathi sekuthi bathathe inyathelo letibonakala ukuvikela umhlaba ngoba sive emhlabeni wonke sethembe baholi ukuthi bente lokufanele kusivikela. Mvunankulu welive Cleopas Dlamini lomelele ingwenyama inkosi Mswati wesithathu kanye nelibandla laluholako bawungenele lo mhlangano. Ekufikeni kwakhe eSharm el-Sheikh Convention Center Mvunankulu Cleopas Dlamini wemukelwe ngumengameli welive lase-Egypt Abdel Fattah el-Sisi kanye namapalane jikelele wenhlangano yakamhlaba Antonio Guterres. Mvunankulu bese uchubekela ngekhathi emhlanganweni wahlanganyela nalabanye baholi bemave kanye nabohulumende nakuvulwa ngalokusemthethweni lo mhlangano webaholi. Asathula inkulumo yakhe umengameli Abdel Fattah el-Sisi ukhumbute baholi ukuthi sive emhlabeni wonke jikelele sibekela ithemba kubo ukuthi bete nemasu lanesisombululo kule nkinga eguquguquka kwesimo selitulo. Umengameli el-Sisi uthi ukuguquguquka kwesimo selitulo sekuya ngekuba madima emhlabeni ngakho sekumele ukuthi baholi basebenzisane kakhulu kunakuqala kuthi kutophepha sive kule nkinga. This UN climate conference is a reminder that the answer is in our hands. And the clock is ticking.
Mabhalane jikelele wenhlangano yakamhlaba Antonio Guterres uthi baholi ababambisane bathule isombululo kule nkinga eguquguquka kwesimo selitulu. Uncuse emavela sathuthukile ukuthi akabuye ahambe embili enhlelweni tekulwa nalesimo, abuye esekele inhlelo temavela sathuthuka tekwetama nekulwa neguquguquka kwesimo selitulu. Guterres uthi uma kungenjalo simo sitawuya ngekubabucayi njengoba izinkomba setivele tikhona kulandzela ukuthi umhlaba uhlaselwa tehlakalo njalo njalo. Guterres uthi baholi bayakwati lekumele bakwende ngakho abavele bende konke lekumele bakwende kutovimbela tehlakalo kuphephe umhlaba wetitikulwane letitako. Tindzabeni teSwatini TV kubika Bongani Mathebula eSharm el-Sheikh, Egypt. Indvuna yelitiko letekwatisa inkosatana Sikhanyiso itsite kuchumana tingumgogodla wetentfutfuko ikakhulukati kumave lasatfutfuka kufaka ekhatsi live laseSwatini. Inkosatana beyikhuluma ngesikhatsi ihlangene nelibandla lenkampani yelive le-United Arab Emirates i-Emigates Holdings. Kulandzela kutsi live laseSwatini lisayine isivumelwano sekusebenzisana nenkampani yelive le-United Arab Emirates letinde e-Abu Dhabi MIA Gates Holdings emavikini lamabili lendlulile. Libandla lelenkampani ngemsombuluko lihlangane nendvuna yetiko letekwatisa tekuchumana kanye netebuchwephesha Her Royal Highness Inkosatana Sikhanyiso kubuka tinhlangothi tekwesekelana tindzabeni tako kuchumana. Indvuna ithi tekuchumana tingumgogodla wetentfutfuko kumave lasatfutfuka lafaka ekhatsi lona live laseSwatini. ICT is one of the most important facets of our development, especially with electronic government. But another unexploited area, I think, is our data collection. We don't have much of space agencies in Africa. You have maybe a few rockets that have been launched, and therefore we don't have our own satellites in the sky, and we can't collect our own data. And most of our innovations in Africa have excelled and have been in the top 10 in all of Africa in Eswatini. So the facilities that I feel His Majesty has already established here, they have a base, but without a space agency, we don't own our data. Mengameli we-Emigates Holdings Fatima Alkabi uthi ngalokusebenzisana kwalamave lamabili live laseSwatini litawubona umehluko wentuthuko ngesigaba lesingaba iminyaka lesihlanu. Everything the good will come in the future. Already everyone here, also me, I promise for the Majesty, you will see after 5 years how will be the Eswatini. Budlelwano balamave lamabili ngaphansi kwalezivumelwano butawubona nelive laseSwatini litfutfuka etinhlangothini letifaka ekhatsi tekutsengiselana temandla kuletinye tinhlangothi. Etindzabeni teSwatini TV kubika Samkeliswe Khoza ngasikhumbuzo Dlamini eMbabane. Kanzilo sabambe kuba ngundvunankhulu Themba Masuku uthi budlelwane lobuhle lobakhiwa silo semhlaba inkosi Mswati wesithathu nemave kuyalisita live laseSwatini ekusunguleni yemabhizinisi latawusita ekucasheni yemaswati. Masuku bekakhuluma emahhovisini akhe nakavakashelwe libandla lelichamuka eveni le-United Arab Emirates lebe litovusela kuye. Litobuka netinhlangothi lapho lingahlanyela khona timali kutemabhizinisi. Indvuna yemabhizinisi manqoba khumalo ihole elibandla lelichamuka eveni le-United Arab Emirates kutovusela lobambe kuba ngundvunankulu Themba Masuku lapha emahhovisini akhe. Leli bandla lapha eveni nje kutobuka tindzawo lapho kungahlanyelwa khona timali kuthuthuke umnotho waseSwatini. Lensike leli bandla litawukhulumisana naye-ke lobambe kuba ngundvunankulu kuthuthukisa lona-ke live lemaswati nekusike-ke bahlanyele timali kutoke temabhizinisi etinhlangothini tahlukahlukane. Lobambe kuba ngundvunankulu uthi uyathokoza ukuthi leli bandla kusite kungahohlwa kwamatolo nje kulandzela luvakasho lenkosi Mswati wesithathu emavikini lamabili nje lengcile lapho khona beyikulela live kuyosomabona-ke bahlanyele timali nabo somabhizinisi ukuthi bede lapha eveni. Lungisele ukuthi bakas-APA bahlangane nabo kuhanjwe kulamatiko latsinzekako. Besibatshela-ke nekwekuthi tintfo letikhona event letenta ukuthi ukhone kuhlanyela timali noma ku-investor human resource nabo ufuna abantu labafundzile emaswati afundzile lamanye noma ngase-skill tisingisa asikhuluma kusho ukuthi nangabe ufikile lo manager wakhona utawukhona kukhuluma singisi
kuneskills naso sinabo bodokotela lesibatrainile bameli tinhlangothi nje letinenge bothishela naletinye inhlangothi nakwekuthi sibe sibacelela ukuthi bangethi nje ukuthi bethu abatohlanyela phela bafike babuke nokuthi nabe bebayodzinga bothishela besingisi babathole la ekhaya ngoba sinabo nabe bayodzinga bameli sinabo nabe badzinga bodokotela sesitrainile sinabo labaningi mhlambe labanga kuyosebenza le naletinye nje inhlangothi lonxusele live laseSwatini e-United Arab Emirates Sifiso Dlamini uthite uyabonga ngaleli thuba ukuthi bavule iminyango bete batobuka live laseSwatini emaswati akamiyame amsonzelele uhulumende waseSwatini kodwa bate ukhona ke usebenza kulela live njengoba base UAE bathi vele bakhonela lokho kodwa usebenzisa wona ke emaswati kulela live etinzabeni ngengiyani emsibingi nasimuva shongwe sisembabane Lo sabambe kuba indvuna etemcebo waphansi nemandla Jabulani Mabuza sewucelela ibandla leliqhamuka eveni le-United Arab Emirates kuthi lihlanyele imali eluhlangothini lwetemcebo waphansi lapha eSwatini ngoba leli live linawo umcebo waphansi lowehlukahlukene. Indvuna ikuvete lokhu nayemukela leli bandla lebelivakashe kuleli tiko njengengcenye yokubuka ematfuba ekuhlanyela imali kuleli. Emalunga elibandla le-Emigrate Holdings liqhamuka eveni le-United Arab Emirates avakashela litiko letemcebo waphansi nemandla lapho beliholwa induna yemabhizinisi Manqoba Khumalo. Leli bandla lichazelwe lapho lingahlanyela khona imali elihlangothweni lwamandla lanikwa sithombe ngemnotho welive kulo-ke luhlangothwe letemcebo waphansi nemandla losabambe kuba induna kuleli tiko Jabulani Mabuza uthe bagadze ukuthi balithuthukise lolu hlangothi. Naka energy akhona amathuba emaguga dem nje sifuna kwenda i-expansion sifuna ukukhulisa umkhiqido we-production ye-electricity lo indeka laven. Emrathunka ube nembuto ngokusebenza kolihlangothi letemcebo waphansi kuleli. We are also interested about coal because under Emigrate Holding we are exporting, trading, not exporting, trading more than 10 million tons of coal per year to different parts of the world. Nemalunga aloke litiko alichazele leli bandla ayiphendula ke nayo ke imibuto. A lot of things have been done, so we are towards the end of the process because we are waiting for the results of the study of a facility that will be of a capacity of 20 million liters petrol and 20 million liters diesel. Litiko ke lisebenza ukuthi litikicitele gesi kwadise ukuthi siyaphela sivumelwano na Eskom wase South Africa. Etinzabeni ngengiyani emsibingi nasimuva shongwe embabane. Umchumanisi welibandla leliphungate ehlakalo i-National Disaster Management Agency Wandile Mavuso uthi itimvula letinkhulu letihlasele esifundzeni saseshiselweni kule mpelasonto lephelile tishiye imiti lelikhulu ne-45 ilimele kani kutsikameteke bantfu labangemakhulu lasikhombisa ne-25. Ngakulokunye umchumanisi wenkampani yagesi kanye nesive ekhaya Mavuso uthi imiti le-1,500 isele ide gesi ngenxa yaletimvula. Tindzawo letlimele kakhulu ngalesiphepho ngileka sensingizini hluthi kanye nasenhlangano kubala kuletinye. Umchumanisi welibandla lekuphungathe ehlakalo kuleli Wandile Mavuso uchaza kabanti. eHosia ensingizini kube nemiti leng-35 la khona amathayela alimele ashawa sangqotfo lamanye aphephuka kwathi ensingizini futhi kuleyo area leyo kwaba nemiti leng-85 la khona emafastelo ashaywe sangqotfo imiti ke bantfu labathikametwe ngilesehlakalo babengu-425 la babulalelwe la khona emafastelo afile eshiselweni wane eposini kube nemuti munye la khona i-roofing noma emathayela alimela ashawa sangqotfo kwathi khona eshiselweni futhi eposini yaba imfica imiti lelimalako la khona mafastelo ashaywe sangqotfo khona bantu labathikabetekile babengu-45 bese kuthi kasomndongo ensubane imiti lengu-15 ishayekile la khona imathayela nemafastelo alimeta ashawa sangqotfo. Umchumanisi wenkampani yamagesi kuleli kanye nesife ekhaya Mavuso uchaza ngemonakalo loyentekile emalayinini abo gesi.
ikakhulu emakhasimende acale kuphelelwa ngigesi kuleto tindzawo leto ngeMgcibelo lapho labe nina kakhulu khona lidulu. Kuletinye ke tindzawo sola sikhona kufinyelela khona kodwa labanye sesikhonile kubabuyiselela lo gesi. Siyathemba ukuthi kutawuthi lishona la kusasa onke lawo makhasimende abe asitakele. Njengaloku hlobo selethwe sesive siyexwayisa ukuthi asitigatsa sitiphephise embaneni njengaloku sokuvela ucalile kwendlulwane emphefumulo letindzabeni kubika Fortune Dlangamandla nginamuzi Mkhonta Sisembabane. Buchopho emphakathi kumamisa sikelele Gametse ubonga hulumende ngeluhlangothi lwakhe leliphungathe ehlakalo ngekusukumela etulo asite emakhaya laphephukelwe kuletimvula lebetihambisana nemoya letihlasele sifundza saselubonjeni evikini leliphelile. Gametse uthi emakhaya lamathathu atfolela usito kulelibandla kanti munye umuti wakhelwe indlu kabusha. Emavikini laphelile lomsakazo uvete indzaba yekuphephuka kweliphahla kumakhaya lalishumi enkundleni yasesithobelweni. Libandla leliphungathe ehlakalo lisukumele etulu lavakashela lamakhaya kuyobona umonakalo. Lelibandla libese liniketa imiti lemithathu impahla yekufulela kanti liphinzela kha indlu kabusha lebekade ingekho esimeni lesikahle ngenxa yayo imvula. Mfanyana Dlamini wendzawo yasemadvubeni esithobelweni utubulalele emabhodlela kuhulumende waveta nekuthi letimvula letichubeka kweveni bekade tophelela kuye kodwa ngalolusito lalitfolile akusenjalo ngilophephile. Ngiyathokoza kakhulu kuhulumende wakangwane longisite ngingathi ukuthi ngidawuthathani ngibhice nani. Ngako ngibonga ukuthi uhulumende asangisite kangaka nginganalutho ukuthi ke uhulumende angagcini ngami nengucelako. Buchopho emphakathi kumamisa sikelela Gametse uthumise uhulumende njengoba avetile ukuthi yimiti leswele kakhulu lena letfolele lusito. Akusilapha kuphela ke lasitale khona lakithi nje emakhaya abamanengane impela. Yebo ke lamanye asengasitakala kodwa ke lamanengi asasitakele. Umxhumanisi welibandla leliphungathe ehlakalo eveni Wandile Mavuso uthi letimvula lebetikhona kulemphela sonto tiphephule imiti lelinganiselwa kulelikhulu ne45. Umbiko uhlanganiswe ngithembelihle Magutshwa Thombe tibuya kumamisa. Litiko letekuhlela nekutfutfukiswa kwemnotfo selethule umgomo wenhlalakahle yesive seMaswati pheceleti i-National Population Policy kubantfu benkhosi lababuke imango kanye nakubobabe etikhulu besifundza sakaHhohho. Lokhu kulandzela kwekutsi lelitiko lihlangane nabo labantfu labadzala eminyakeni wa 2020 ngenyanga yeMphala kutawucela kubanjiswa ekucoleni lomgomo. Umbalaleli omkhulu etiko letekuhlela nekutfutfukiswa kwemnotfo Thabisile Mlangeni uthi kuhlangana nabo babetikhulu bekukutawubuketa kwekutsi ngabe konke lokho kulomgomo njengoba sewubhaliwe ngiko yini lokwashiwo sive. Sibaniketa lithuba lokuthi babone ukuthi kule mivo nemibono beyabekwa during the consultation process sikhonile lokuthi vele sibeve kahle hle ukuthi bathi yini lengasita sive. Lokhulumele bobabetikhulu umntwana enkosi Kekela uthi kungumthandazo wabo kwekutsi lo mgomo usheshe uphase kude usite ekufukuleni umnotfo welive. Policy nayingasheshe imane isebenze kungasenda ukuthi umnotho wethu ukhuphuke ngalowo ukuthi nakunalendlela yokuthi kumele ukhuphuke kanjani. Lobukele ihhovisi lakamhlabuhlangene letelubalo lekungulona lisekele kubuketwa kwalomgomo Margaret Twala uthi lo mgomo utawusita kuthuthukisa indlela lelitiko lisita ngayo imimango. Ngoba lelo sikutholile kusineta sithombe sekuthi manje kufanele athathe i-direction kule policy lensha libukete tona tindzaba ukuthi abantu baphile kahle la eveni. Lelitiko lisitawuvakashela naletinye tifundza telive ungakethula lomgomo endlini yePhalamende lapho utawuphasiswa khona. Etindzabeni Eswatini TV ngibonga Simagagule hotel laseSpiki. Umcwaningi wetemcebo waphansi Dr. Nowanhleko uthi live liyasicwaningisisa simo sekutamatama kwemhlaba kuleli kulandzela ukuthi live leNingizimu Afrika libe nekutamatama kwemhlaba elangeni langeMgcibelo nelisonto. Ekubeni live leNingizimu Afrika libe nekutamatama kwemhlaba elangeni langeMgcibelo nangelisonto, umphathi weluhlangothi lwaka-Geology Survey itiko letemcebo waphansi nemandla
Dr. Nowanhleko uthi live laseSwatini liyasicwaningisisa lesimo kanye nematfuba noma ke trends ekuthi live laseSwatini nalo ligcine liba nako lokutamatama kwemhlaba. Dr. Nhleko uchazile ukuthi kunelufa noma ke Rift Valley lelisuka enhla nelivekati le-Afrika lasekwenteka khona lokutamatama kwemhlaba. Lelive laseSwatini lisemgubudleni walo. So kwenta kwalokutamata kwemhlaba kuyenteka vele kubangelwa ngilokuthi kucondzene nalo lufa lochamba ledolobha Kenya lokudla lo Africa la ngasempumalanga so kuhle kwenteka but kulamalanga sikwenteka kakhudlwanyana nje siyakunaka nje ukukela nje last year sibenako besinako lo minyaka 2019 so 2021 kwaba ngekho 2020 so lo nyaka sekuba nalaba lesibafunza amabili sengapheli leminyaka sathi makhompyutha bakhona amachako okugcina lo nyaka kodwa kuyenteka kulukhuni kukumonitor uyakurekhoda sekwendekile ngedwa kwathi kodwa uyayibona ngathi ngesilungu itrend lokuthi kwenteka kanjani njengoba nje sinyazo siyakwazi kunako lokuphinzelana kanti bekusokuthulile. Live laseSwatini linetiteshi letisihlanu letisabalele nelive lonke letichubeka nekulandzelela timo letifaka ekhatsi kona kutamatama kwemhlaba. Etindzabeni yeSwatini TV kubika Samkeliswe Khoza ngasikhumbuzo Dlamini eMbabane. Umfuyi wetinkuku empaka esifundzeni saselibonjeni Kusile Gininza ukhuta umhlolo kulandzela kutsi itinkuku takhe taboramtutu ticale kubulalana todvwa. Gininza utsi tilinganiselwa kuletingemashumi lamatsatfu lesetifile ngalokubulalana kwalaboramtutu kusukela tacala evikini leliphelile. Lo mfuyi wetinkuku lokuNkhayinisile Gininza uthi lo mkhuba lokubulalana kwaletinkuku takhe akhambelane ukuthi akatondli kahle kanye nekuthi timiyetelene kuleli hoka lakhe. Tinkuku tiyadlana tidlala ama-insides la ngekhathi tiwadla twaceze to onke ama-insides but le ingingela iyasara cause ngoba ilikhunyana so kuhamba kwahamba tasetidla nale nyama. Angathi uthi ngidasitibangwa yini cause ngoba atisi overcrowded tikahle nje tinaso space tenanjanisana and futhi ngidondla kahle ngiyadipha ekuseni ngidiphe emini ngidiphe entsambama if ngabe ngiyabona ukuthi maybe atikaneli kahle bese ngiyadingetetela kudla tiyadla. Asati inkinga ukuthi ngabe yini kumbe bangasita abantu. Umqondisi wetilwane etiko letekulima Dr. Xolani Dlamini nakatsinva ngalendzaba ukuthi tekusete lokubikiwe ngalokubulalana kwalaboramtutu wasucela tinombolo talabafuyi labatsindzekako ukuthi lelitiko litawutfumela bodokotela kuyocwaninga. Ucele kuyiphendvula kahle lendzaba ngemuva ukuthi sekuphuma umbiko lophelele wabodokotela betilwane mayelana nalokubulalana kwalaboramtutu. Etindzabeni kubika Fortune Dlangamandla ngisembabane. Mapalane lomkhulu yetiko letekwatisa pheshe ya Dube watisa sive kutsi lusito lwahulumende lolutfolakala ngetebuchwephesha alutfolakali kulandzela siphepho lesihlasele live ngempela Sonto. Dube utsi bonjinela basebenta ngekuti khandla kubuyisa tintfo esimeni utsi ke sive sitawatiswa nasekonke sekulungile. Dube uyaxolisa esiveni ngalokuphazamiseka. Emaphoyisa atfotisa imotolo yeluhlobo lweVoxy noma ke One Innova letsetfwe kumnikati wayo bantfu labangadiwa ePhonjwane lekusolakala kutsi babese bayisebentisa ekugangeni. Lisekela lalochumanisa emaphoyisa nesive Inspector Nosipho Mnguni ucela umnikati wale moto kutsi avele emaphoyiseni. Nesive sicela sive ukuthi sisite ngeluhala mayelana nemoto le silver grey le kungaba iNoah noma ke kube iVoxy i7 seater lethethweke ebusuku endzaweni yasePhonjwane nawubheka esiphofaneni ithethweke emadvodza lamathathu langatiwa ithethwe yathathwa ke kanye nemnikati wayo lo solo asafunakala nanyalo angakatholakali. Siyacela nje kakhulu nasemndenini kumbe labane sihlobo lebosolo bangasiboni lesihamba ngemoto lefana nayo lena lesiyishoko kuthi phela abavele emaphoyiseni ladvute nabo noma ke bashayele yona inombolo yenhlaba mkhosi lethi 999 noma abo 9 labane ngalokukhulu kuphuthuma.
Kanti-ke kutemidlalo emqhudelwaneni wendebe ye-MTN Momo Cup lodlalwe kule mpelasonto lephelile emacembu lamabili kanye nalabo labe bachuba le midlalo abakalandzeli imitsetfo yemidlalo webhola lefaka ekhatsi inombolo yebadlali labavumelekile enkhundleni kanye nemitsetfo yekudlalisa wona lo mqhudelwano lobo usho ukuthi emacembu nakabambene emidlalweni ku-90 minutes abese aya kuma-penalties. Kodwa kumancamo kuyiwe esikhatsini lesengetiwe pheceleti extra time. Lana la sikhona khona mbukelisi sendlungulu yebhola Esgwaca House lapho khona kunemahhovisi ayo inhlangano lengamela umdlalo webhola kuthi kunemahhovisi nje ayo inhlangano lengamela umdlalo webhola kuphindze kube namahhovisi aye Premier League ushaya yonke imithetho yekudlaliswa komdlalo webhola lapha Even kodwa ke bathi bayishaya le mithetho bahambisane nemithetho wayo inhlangano lengamela umdlalo webhola emhlabeni kule mpela sonto sibone kuphulwa munye wale mithetho yayo inhlangano lengamela umdlalo webhola emhlabeni lapho khona licembu le Rangers level tfolane neNsingizini Hotspurs lapho khona iNsingizini Hotspurs igcine inqobile ngamagoli amathathu ecanzeni iRangers ithi tena ibuya ekhefini yabuya nebadlali sebangetekile labalishumi nambili kanti siyathi ukuthi badlali abavumelekile ukuthi bangene ekhathi enkundleni balishumi namunye lokufaka ekhathi naye nozinti kodwa ke nompembe olisuku uthi tena keva balandzeli bakhuluma lapha labe bahleli khona wasesoyanaka wababala vele badlali wakhanza ukuthi vele balishumi namabili kodwa ke akusiko lokho kuphela emidlalweni wokugcina kumancamo alenzebe lapho kutholana khona licembu leNsingizini Hotspurs litholana nelicembu leMoneni Pirates njengoba bekubekiwe ke yonke imncintiswano iba nemithetho yayo umdlalo uthi ingaphela sigaba se90 minutes nangabe lamacembu lawo abambene uyasho lo mthetho ukuthi kumele babese baya kuma penalties kodwa ke lo mdlalo uye extra time sitamele ke kubathola tisha mthetho talapha ka Premier League kodwa ke asikakhoni kubathola sisemba ukuthi iliswati lamacembu lamabili noma labo labe baphethe umdlalo batalithola ngoba baphule wona umthetho wayo lenhlangano yePremier League of Eswatini so ngathi ihlalela phasi na umbukeli ubuka ukuthi ingabe ibhola yethu iya phambili noma iya emuva lobikela umsakathi Eswatini TV kutemidlalo ngilinda Dlamini kazitithombe nguFortune Dlangamandla Mapalane wenhlangano yemidlalo wesibhakela kuleli inkosini athi Dlamini uthi-ke kuyajabulisa ukuthi badlali labasebancane balomdlalo batfola ematfuba ekuphuma bayochudzelana nalabanye basemaveni yakubomakhelwane Dlamini bekakhuluma ngemuva kwekuthi bashayi besibhakela labasiphohlongo badlale kahle emidlalweni bebamenywe kuwo eveni laseNingizimu Afrika ngempelasonto Wonke umdlalo lodlalwako emhlabeni baqeqeshi balomdlalo bayibakhutsade ukuthi badlali bakuthole kutilolonga lokwanele futhi bayithola imidlalo yobungani kubuka ukuthi sebakusiphi isimo inhlangano lengamela umdlalo wesibhakela kuleli evikini leliphelile yahambisa abadlali labasiphohlongo bemidlalo wesibhakela kuyochudzelana eveni laseNingizimu Afrika kubabuka ukuthi sebakusiphi isimo nathi ke sikhonile kuletha ama-championship la khonile sisikhonile kuhamba nawo lamancane laba khona ukuze besihlanza imali zakhona ihlanza imali ahamba lamanye avela akhonile ke kudlala ama-championship sikhonile kumikisa amabhox alanganga abakhonile kuvela babe nge-8 lokufaka ekhathi sibe nema-card 8 saba nema-youth saba nema-elite sawabhica konke sangakhetha ema-team lakhonile kuhamba laphana kube yi-Titans kwaba yi-New Boys kwaba ingwe kwaba i-Zebra Force kwaba ne-Correctional lakhonile kumikisa amabhox ayo lapha lama-champion sijabule kakhulu bana nomdlalo ngoba labadlali bakhona ukubuilda i-confidence because the tournament it was bengasi tournament nje uzodlala lokucala abadlali laba experience so lama box lamaningi adlala laba experience babuilda i-confidence kakhulu lama youth app lakhona ukuperforma ngendlela esetulu kakhulu na ubukela nje ngakhona kubona ku YouTube baperforma ngendlela esetulu phakamile tawuphakama lizinga labo bakhona ukufunda lokukhulu kakhulu kulabashayi besibhakela labathathu bakhona baphumelela bathola imendlela eligolide kanzi bafaka ekhathi inkosephayo Mugabi Robert Bila Khayelihle Shongwe lobikela umsakathi Eswatini TV kutemidlalo ngilinda Dlamini kanti sitithombe titholakale ka YouTube Diphela lapho ke tindzaba tethu tesibili talomuhla ngesikhathi sanyalo sita kuya emakethe kodwa singakayi stanshiya nesimo selitulo Why should we pay our TV license? The content on our local television is actually more up to date. The industry is enhanced.
it is a criminal offense not to pay your TV license and attracts a fine of 500 emalangeni or 6 months imprisonment. And the industry is definitely blooming, ladies and gentlemen. So that's what we have for you. But we'll be right back just after the break, and we'll give you more of Miss V. Pay my TV license. That's why I can enjoy the benefits of an enhanced industry and keep track with recent transformation. Mommy, who paid for a TV license and what are they paying for? The owners of TV set and a gadget with a tuner like DVD set have to pay. Pay your TV license at NetBank with the details provided on screen. Or use your cell phone via the mobile money pay. You could also visit your nearest post office and pay there. Pay your TV license via Eswatini Mobile Imali. Any TV device retailer can purchase a license to trade. Pay your TV license and enhance the industry. I do the most. Watch local TV on the go with the Eswatini TV app for only 20 emalangeni per month. Do the most with Eswatini TV app. Download from Google Play Store or App Store. We're good together. Everywhere you go, MTN. Athunze yasinivusele sakumukela mbukeli nawo lo sonza kusivulela lo mhla ehlelweni Kusile breakfast show siyaqhubeka nehlelo lethu lomhla ke sibuka kakhulu nje tindzaba temabhizinisi kakhulukati netindzaba tebantfu abasha labasolo bangayitholi imisebenzi lapha eSwatini ngekusho kwe National Skills Audit Report emnyaka wa 2022 live leSwatini lincane line population lephansi kakhulu kodwa libhekene nenkinga lenkulu ye youth unemployment leme ku 58.2%. Bayabekisa ukuthi 1 in 2 bamfla basha bede umsebenzi kanti ke kunenhlangano ke yaka UNDP nayo lenehlelo le youth empowerment program lelithi lifise kuyehlisa le nombolo nga 50% ngeminyaka wa 2030. Sinabamfla basha ke lapha e-studio lomuhla abatabe banemsebenzi we summit lapho khona kutabe kuthingithwa khona tindzaba temabhizinisi bafundiswa kwabantu ngetindzaba tekusungulwa kwamabhizinisi community development business summit bamfla basha labasuka eluyengo labangephansi kwenkundla yakalobamba lomtsala bazama nje ukuzama ukufundisa abantu labasha labasolo bangayitholi imisebenzi kakhulukati labo nabo laba graduate emivasi labasolo bangakhona ukuyithola imisebenzi ukuthi bangakhona njani ukuqala amabhizinisi abo lata ukhona kukhonza sinaye Nkululeko Makhubulo hambisana naMthunzi Indlovu lapho sakakhona eliyengo asinivusele senimukele lo mhla ekseni siyabonga ukuthi nibe nathi nje kumbe nangacala ngawe nje Nkululeko siyathola lokuthi nibamfla basha baseliyengo nihlangene kulandzela ukuthi nibuke lokuthi vele imisebenzi sola nitholi especially nini baningi nje kakhulu laba graduate ama universities nama colleges labasola bahlele emakhaya bangayitholi imisebenzi naseniyahlangana ke ukuthi nibambe noma ke nindele summit kumbe kusichazele nje kabandana vele lokuthi ingabe simo sikanjani vele lemakhaya njengoba sengivedile ukuthi 58.2% irate yabamfla basha labasola bangathola imisebenzi sikanjani vele lesimo. Asibingelele Mthombeni sibingelele nebabukeli. Mthombeni kuliqiniso ngicala nje kusho ukuthi akusinkinga le khungathe eSwatini kuphela but kuyinkinga le khungathe umhlaba ucishe wongana lokukwenda ukuthi kufike kuleli zinga lekilo le pandemic lesiphuma ke iCovid leyavala tindvo bothola ukuthi njengoba ushito ukuthi ngakhuluma nje abantu baseliyengo ngisho ukuthi youth yakhona ifunzile banema qualifications from masters we can go down to even diplomas in various fields but ke ngekuthola amathuba emsebenzi labanye amathuba bewatholile wathola ukuthi makuqala le pandemic kwase kuyavala kwase kuyasanzisa lesimo sokuthi ibe yiningi lensha lehlele emakhaya kwathi kuthiwa yabuka ukuthi
kunokuthi singapheki uzama ukuthola imisebenzi ngoba kuyabonakala ukuthi ayitholakala lemisebenzi yini lesingayenza thina siyinsha kwasiyabona ukuthi maningi emathuba but sometimes kuba lwadi lokuthi mangifuna kwenda lokho ngidawusuka ngephi ngabekisa umuntu lofundzele kuba ngathini public police une masters kiyo but kude umsebenzi ndawuthola anywhere bese uthi asengizame emakhono maybe ngizame ukufundela gas baningi abantu abakwendile lokho so bashintsha trade but lo muntu lokho athi akaka grade test akade ukufuna grade test ukuze akwade uqala ibusiness so le summit ilethe into efana leto ukuthi silethe abantu sivuleke nathi ngibona ukuthi akusho ukuthi noma ufundzele skill lesithide maybe ngathini academically ungede wakhona yena ukuthi sebenzisa tandla nengqondo ubranch off when there's something maybe utawubuka nguwe umthatha utaba nguwe lo mcashi so sikubuke kanjalo umthombeni. Okay, so I think le indzaba nje lenkulu labanye bafunzi badikhanza sabafundzela lokunye badikhanza sabasebenta ngesizathu sokuthi lena position mhlambe le available la misebentini mhlambe ngibekisa ama sectors nje ka health uyathi ukuthi nangu ufundzela kubanginese mhlambe ngiyabekisa vele ngidawuthola umsebenzi sabadikhanza bafunza info labangafuni kuyifunza ingabe vele mhlambe lokho sikubona kwendeka kanganani nje. Siyabonga msakade ngicabanga ngathi excuse me imvo leseyendeka vele because I think most of ema scholarships are awarded into le lamana ema faculties lasa saturated so bamvuma baphuma ukhanza kusilomunye from education uhamba uyokwenda ema vocational skills so that atawukhona kuphila because sekude lemisebenzi and by the way siphila even lapho khona timvo tonke vele sibuke one thing everyone nyalo maka university is thinking of a white collar job we are not thinking of art we are not thinking of skills so I think the best way lesifuna kuyi approach ngayo tsina ngiloko ukuthi sithi asesikuqale sikwende inorm to be into business singakufakiswa ukuthi asikafoli imisebenzi or what but from family background let's have a family projects let me say ekhaya sinetinkuku tasemakhaya how can you change that sikwendi business ukuthi even if sengiphethe masters but I can fall back into le business yala khaya ukuthi sifuya tinkuku tsini uthini la khaya babe bekashisela but nathi we should be hands on ukuthi makafa babe we take over the business noma siyasebenta noma asisebenzi but we have something so the approach ale now summit here for it's inclusive participation shoko ukuthi labadzala that's why we included even bampu labadzala na le youth kokuthi nibatali bethu because akamele sibaleke kakhulu kokuthi the fundings the alkhuni but njengawe nje msakade utawukhanza kokuthi khona stockfell la useva khona if ungabuka lokho ukuthi usevela kudla then mawungathi nje let me take that saving uqalele umfana nami a small business sicale kancane ngiphinze ngisave siphinde sikhulise le business masingaba na that mentality ukuthi we want to do something not lele sikwendela for us to be happy but my investments so basically we want to trash timvo let kanjalo so sizamile kuyibalance le summit looking that kukhona laba agricultural who believes in farming khona ke laba believe ukuthi thina art we can do ema vocational so we'll have almost ema speakers that will cover almost onke lama fields. Okay, so nithi bakhona vele mhlambe labo labatisungulela ama business eliye ngoba bathi ngiye ngiloko ukuthi bede kahle lolwadi ukuthi lama business abo nasabasungulile banga sustain kanjani. So mhlambe kule summit kutaba khona mhlambe ama topics la tawukhulumisa tindzaba tabo financial aid ngoba sathi lokho ukuthi kusona le business nakhona it's important ukuthi ukwadi ukuthi imali yakho isebenzisa kanjani uyisave kanjani futhi. Yes, we have my institutions that have pledged to support this initiative. FinCorp is one of Bandaba on board since but dealing with funding and stuff. Eswatini Bank is on board. I'm just talking from a financial institution point of view. But we have even people who are into business because sometimes you may have an idea
you know, but that idea was the sustainable cause even the theme yet it's inclusive participation towards emancipation, economic emancipation for sustainable livelihood and living, which means to maybe go back and echo what is said, half the time we are siyalima, but kube the business side to things. So we want to go back, we're surrounded by farms, such as Eagle's Nest. Those are family businesses. How did they get there? So if we can learn from those people, we started like this, and this is the model. Maybe funding. Sometimes the funding, if you know what's been sorry, some of them have retired. They've exhausted all their finances towards our education. Some of us even outside. You know, because about 5. By the time them retire, good imali save up. So we'll call ukuthi namhla ahlele abantwana abang 7. Athi ndophuma ngibheke noma ngiyafisa kuba fund. You know, but sesingenda njani ukuthatha lokuncane but ngesitshengisindlu for instance, just because we want to venture into business so it's a bit tricky. So we are trying to find modalities or ways to navigate that landmine, so to build. Okay. I think kuna report na Angela yakho kwa World Bank ngemnyaka wa 2020 iveta ukuthi I think level Eswatini libhekene nenzaba lenkulu ye mismatch basirenka nje ukuthi singu number 136 out of 139 countries lokhanze ukuthi khona umumvu nomhlamba umumvu lomusha one skill thide kanti nemcashi nayo ufuna skill thide usebenza imvu vele mhlambe lemvu la ifuna komcasha kayitholi kulo individual ngabe vele mhlambe abakhona abantu labasha lababhekene nalo tidimo leto leni khulumisana nabo mhlambe nabo la enivangazwe batawusitakala kule summit. Yes msakati bakhona baneng futhi and ngeke sikubalekele lokho, like if you look the society ngabekisi ngediyo, people they are living without hope, they are living hopeless because they had lango mama qualifications hoping because maungena vele university they tell you you'll achieve this, mama follow the qualification you'll earn so much, you'll be this and that, but coming to reality akusaba sebendeli kwanze kuthile omnye wendi psychology and makade ngale psychology wathi nje nakuthi no I will work for any company. Make fika enkampanini imtshele koko ukuthi no thina sifuna u stream, it's either you are based on mechanic like medical psychology or industrial psychology. Lo muntu yena wenda nje psychology so stuck empilweni ukuthi kusekude nale mali ethi I can go and further ngikhona loku stream ukuthi ngibheka ngakuphi. So vele it's true that bamhlabasha banako lokho kakhulu nje liye uyakufola lokho ukuthi mawucoca nebamfu mfuna uyakutshela ukuthi athi mina ne degree in this one but I'm a security now because kude lengakwenda lo munye I'm a combi driver now but I have a qualification angikhoni kungena into workspace. And maybe the sad part is that it doesn't only affect the individuals concerned, but it affects the institutions, both public and private. Let me echo that. In this sense, if you've got to have mixed match skill sets, like most people do M17 because I have to. This is not my calling. Lo will not execute my duties. You know, I'm not attacking anyone. But everyone can agree because we've got poor public service. Not because these people are not motivated. You know, we never sit down and think there is something or whatever, or I'm not supposed to be here. If no switch, I'm talking about combi driver. Maybe to be politically correct. I said something about combi drive. I'm frustrated. You know,
it's sishakele emsebenzini utshela umuntu naye lofisa ukuvuka emsebenzini. That person is not going to treat you with with the courtesy that the industry deserves. Bese kuthiwa the Kumbi drivers are rude. So ngibona ukuthi lokubanga tindvo leti manifesta la society understand ukuthi stendiwa yini. Yeah, speaking of this frustration, and I think Jeklala ekhaya solungasebenzi bo 3, 4, 5 years, I think naloko kuyayilimata lengqondo. And I've attended quite a few meetings lapho khona abantu labasha bebakhuluma nje ma challenges abo. I think one of the challenges nje noma mhlambe ma issues labe bawabona ukuthi labanye mhlambe sebagcina sebangenela bugebengu because lo mfusolo uhlele ekhaya ufuna imali, ufuna kondla umndeni, ufuna kunake kuthenga ama toiletries nje. So niyakubona indoko kwendeka ku community yena. Kakhulu, and over and above that, even the drug use, which is, I think, it's one of the downfalls. La corner, we may undermine it. Citizens no longer I think maybe ngilothe sakhulele emakhaya lapho khona parents are strict. Emaswati there's that rule. Nje ukuthi umfana uyabo asifana amanye abantu like umfana wasekhaya let's umfana community. So siyakhona ukufihla angadi questions kulenje. Siyakhona ukufihla ukuthi umntalo amangadi. But ngimi wathi wasimakuphuma ngaphandle ngifike ngendeni. And for me to escape reality, it's either I'll do drugs, I'll graduate gradually, moving on to things like cocaine, ecstasy. But I'm telling hallucinate. I'll have creative ways of making money. I'm told spam I check. These people are from school. They learn that. But what outsmarter certain systems. To make better as worse. So it's a recipe for disaster, honestly speaking. And it's a cause for concern. It's one of the reasons they send them to Sume, and say, what, enough is enough, and let's do it on our own, by ourselves. Yes, let's get everyone involved, both public and private. And we're happy with that. Government institutions came on board, private institutions are there. That's one thing that is encouraging. And all speaking one voice. And we're not going there with preemptive Nakozanyana solutions. We are going to learn. And those resolutions maybe will put into programs that are going to help the community. All right. I think mhlambe nangabe ngakwenje Mthunzi, there are a lot of programs mhlambe la kawenda ko hulumende mhlambe nama stakeholders kuzama kundlondlobalisa youth. UNDP njuna youth empowerment program kune Eswatini revolving fund. Ingabe vele mhlambe nike nakucabanga yini youth ukuthi mhlambe nihlangane nibuke ukuthi ningabambisana kanjani mhlambe nisungule leyo business ngaphansi kwe youth revolving fund and any other programs la khona la Eswatini. Yes. Siyawatla ama programs. So I think the summit is based on those programs and challenges la khona. The honest truth angathi ukuthi singakubuka kanjani silive. You can't call me to come and apply for funding. Then you allow me to wait 6 months before I know what do I qualify or I don't. Then so long mile with my idea ngimele kuthungiphe 6 months maybe ngikhani ngadi ukuthi ngiyaqualify yabona. Then ngikhani thatha for another interview. Look at it ukuthi umflomusha akasikho stable. So the moment it comes cards, the moment liphupho lakhe lilimala evangazi ukuthi this thing won't work for me. So we want to bring lama stakeholders ngokuthi asesikhulumisane. Swazi Bank, if when we are saying we are fund a business, why ukwende kube lula gani when it comes to practicality it's difficult. Youth fund, why are you saying you are funding youth? But masesithi siyabuka it takes long and masotulandzela nale process we don't understand ukuthi how do you really qualify bamfu to get the fund. So lokungathi sendele summit nje sifuna kwathi ukuthi vele lama funding programs are they real or kukanjani labantu labasha babe relief because go out there make ma statistics ubute bamfu nga youth fund but actually the thing doesn't work. It's for those who are in towns, it's for those that are connected to the youth fund people laba officials.
then ngilapho khona ke sithi thina asesikhulumisene then get resolutions gokuthi if kuka source bank if it gives us assurity gokuthi vele kuyendeka ukuthi you get funding from us kulama business langa nalanga then come on board Swazi Bank, let's start the journey with you. Singaphumela umuntu abuyathi ayi mina bangijikisile, help us gokuthi into mawukhuluma ngesurety ichamuka kanjani, because you are talking to a young person who's from a rural area kude nale surety lekhaya. Ngiphuma nje ekhaya kunedinga inkomo ababedinga 3 nato akafuni nato, I can't say surety yami. So basically sibuka lokho lama programs vele asibabuye bonke laba funda ema youth businesses gokuthi nifunda ngakuphi nini and what is expected, because kwakwenza ukuthi mina ngifeyilisa ukuthi i-cash flow yami icheke kancane, I'm disqualified. I don't get the feedback on what made my business not to succeed. Okay. So those are the things, because ngeke kusite lokuthi sibale kuthi kuna youth fund, kuna nhlanyelo fund, kuna RDF, kuna Swazi Bank and whatsoever, but aside lokuthi what makes us to fail when we want to venture into their financial assistance. Okay, kumele ngabiyela konje ngoleko. I think mhlawumbe lo mnyama umfunje particularly abantu abadala bangasho lokuthi yiningi angene tekulima tineti imali kunenzunzo leningi, but kuphenza kusibisela kulenza beke ukuthi kumcoka plan lokuthi wende imvolo ithandzako lone passionate ngayo, ngeke nje ungenele tekulima ngokuthi vele sofuna umsebenzi, because angeke uzukwende kahle, ngeke uwende kahle lo msebenzi wekulima. So ngifuna ukuthi lokuthi ngabe vele mhlawumbe imcoka nganani indaba yokuthi job creation vele lenza leyo ibukisiswe nje la Eswatini. Yes. Once again, you're mentioning info le ngathi affect youth yethu in particular earlier or in the surrounding areas of Malkans. That's an agricultural land. We know what to bangonywana emandat fulakala, so it's a business up, it's agribusiness. Both subsistence and commercial being Malkans, of which maybe born, they are doing far better than the subsistence one. That is why we're trying to move these ones, even those who want to do farming from earlier side, but possibly not necessarily but to start like at their own level. Let's commercialize even this smaller nyanjaba such like how can we grow them and let's commercialize this thing. Sibe ne cash flow so called masiyebhange sithola imali maybe le caca. That is one nakozanyana. But at the same time njengoba ngisho youth yethu seyifunza into ingcumbi. Some people are interested in IT, but there's no little space to actually kuthola inzawo ukuthi this is a commercial area, come here, do your business. If you want to venture into IT, we're in the 4th industrial revolution currently. Globally, we cannot still be talking about agriculture. Yes, agriculture is a backbone because food security is very, very key. Let's not downplay that. But we must move with times as well. You know, it's very important. Let's diversify. Let's not all be doing tinguku, tingomo, tingulube. Let's diversify. Let's explore all the opportunities that are there for young people. Alright, kokugcina nje Mthunzi mayelana nale summit itabe ibanjwe kuphi next icala nini nje, are you inviting bonke abantu labasha la Eswatini ngabe vele mhlambe kusiniketa nje leso sithombe? Siyabonga msakadi, isummit yethu itabe iseliye eMpophoma Malkans. Iminyango itavulwa ngo7:30 ekseni. So kutaba nema speakers la divided into two sessions. The first day it's Thursday. Thursday is dealing business core. We are hoping for Minister of Commerce to be part of the gathering. Then we'll be having people like Director of Commerce, SMEs, Lincoln Motsa, OK Foods, will be part of motivational speakers at the summit. Then there'll be the interesting one, agriculture, guna agribusiness professor Dr. BP Dlamini. He's bringing someone, a young
businessman loka agriculture from the Leang of Faculty of Agriculture. He's owning 32 hectares a farm and he's doing good. He's doing good from the university to direct farming. So he'll be talking about the practicality of farming. What really for my farmers. Then we'll have almost all the banking institutions down there atawukhulumisa ngileyo itisho lokuthi nesenda ini towards the business part. So tabe kungiloko, then we are hoping on day 2 to bring more environment about waste management. It is important as much as we are doing business. Go to the waste, leave alingangoli. Then at the same time there is recyclable waste. Longa by business yako collecting, looking tikotela tiketa gcwala but nyalo you hardly find skotela. So they'll be talking about that one. Then Gunebaga Listen, who are talking from the Ministry of Health, they'll be talking about 10 to 40 years bafaga ema business scene. So they'll be part of our summit. So we invite everyone. It's very interesting and it will be a result-oriented summit. From there, resolutions. Then the resolutions, the team will sit down and together with the stakeholders that are working on the day. Then this is what we have promised the community. How are we starting to implement it? So we age nje laba fisa ukubakona, they must come and kutabe kahle kakhulu, kutabe kumnanzi. And if we are sifuna people who are into business and aspiring business people just to come, but I'll enjoy their journey to success. All right, so their journey to success. Wakhululeka nawe Mthunzi kuba nathi lamhlahlelo nibukeliso odiveleke kutabe kune summit yabantu labasha latabayibanjwele lapha eMpophoma eMalkans starting this Thursday. Itawude iphethe ngalesihlanu batawufundiswa kabantu ke ngetemabhizinisi kanye netinye itindzaba letiphatselene kuba nebhizinisi le sustainable. Asaselkevu Stabia Stovala na Sfiso. Hlelo lethi lithini libandla siyambonga uNkulunkulu uhlelo liphindze libuyele emoyeni. Basically ngingathi nje empeleni yabona uNkulunkulu nakadala umhlaba including bantu. Leti khathi leti tethenjisiwe ngofundza incwadi yaJohn chapter 16 verse number 33. The way the gospel has been portrayed nayiletshwa la kubantu yabo yende ukuthi abantu babe offended. Sikholwa futhi ukuthi sidaphinde siba nabo evikini lelitako sikhulumisa yona le ndzaba lesikhuluma ngayo emsakatweni wakho Eswatini TV sibuko semaswati. Ayijesuke kama lakho likhulu Jesuke I do the most. Watch local TV on the go with the Eswatini TV app for only 20 emalangeni. Come on. Do the most with Eswatini TV app. Download from Google Play Store or App Store. We're good together. Everywhere you go, MTN. Welcome back. It is exactly 2 minutes before 8. Namuhla ekuseni. Lungelele, it has been a great show today. I was very impressed with the enthusiasm. Ikakhulu eqhamuka kubantu labasha etindzabeni dete business netekuthengiselana. Ngithemba nje ukuthi ilive leSwatini litawusitakala kakhulu njengoba sabona na post economic COVID-19 recovery strategy ngoba phela sisachutha kuyo leyo COVID-19 lesibuya kuyo ekuthenini iyaveta lo ukuthi abantu labasha bakukhuthalele kusungula emabhizinisi
Yep, kunjalo Sifiso. I think General Summit on Thursday labantu bebayenda abantu abasha baseliya ngoyita basita kakhulu nje bazivedile ekucaleni kokuthi i-youth unemployment rate lapha eSwatini isetulu nga 58.2%. Kungasilo level eSwatini nje South Africa Sifiso nabo bane unemployment rate around 45%. So inzaba ye-youth unemployment akusile bhekene level eSwatini kuphela kopha mhlabeni wonke jikelele especially in countries in Africa. So yeah, inzaba lenkulu kakhulu. Hope you will attend the summit labe banjelo khona Elmore Kent eMpopoma starting from 7:30 in the morning. Sibakhulu ukuthi nibe nasemhlehleleni sethemba ukuthi nibe nelithuku lelihle nalelibusesekile. We'll see you tomorrow. Till tomorrow. Bye bye.